So students, अपना next topic है that is Krebs cycle, or it is also known as the citric acid cycle, plus it is also termed as the tricarboxylic acid cycle. ठीक है. So Krebs cycle I hope तुम junior classes में पढ़ के आए हो. Krebs cycle, which was basically given by the Crab as well as his co-workers. So उसे accordingly की किया गया कि जड़ी अपने कोल aerobic type of respiration है during the time of glycolysis which is taking place in the region of cytosol, that end product, its end product, that is pyruvate or the pyruvic acid, will further undergo the process of Krebs cycle or the citric acid cycle, which will lead to the formation of first stable product that is known as the citric acid. So that's why it is termed as the citric acid. So इन्हें ताही करके इन्हें citric acid कहा जाता वा. ठीक है. So आप हम गल करनी है कि this pyruvate which is formed during the time of glycolysis enter into the Krebs cycle for the further formation of the ATP as well as the FADH2. So plus third एक और अपने को एनर्जी बनती है that is in form of NADH2. ठीक है. So that means there is a formation of three kinds of basic main products, that is ATP, NAD as well NADH2 as well as the FADH2. So these are the main three products which are basically found in formed in case of the Krebs cycle. ठीक है ना. So it is also be termed as a cyclic system of enzymatic reaction that brings about the complete dehydrogenation and decarboxylation of two carbon active acetate or the acetyl group. ठीक है. So acetyl group, that means this pyruvic acid will further lead to the formation of main content which further play into the role of Krebs cycle, that is the acetyl coenzyme A. So that's why here in this particular cycle dehydrogenation as well as decarboxylation are taking place of this particular acetyl group, which will lead to the formation of these three main end products, that is ATP, NADH2 as well as FADH2. So which will lead to the bringing of the energy which further regulating the electron transport system or the electron transport chain process. ठीक है. So ਆਪਾਂ वन बाय वन गल करेंगे कि क्रैब साइकिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ. ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਗਲਾਈਕੋਲਿਸਿਸ ਵੇਲੇ, that is pyruvic acid. So here this is the main overview of the Krebs cycle as well as the glycolysis. So like here we are having the glycogen or the glucose which further undergo the glycolysis which led to the formation of the end product, that is pyruvate. And pyruvate will lead to the removal of the carbon dioxide, forming the first main intermediate component that is known as acetyl coenzyme A. ठीक है. And these fatty acids as well as amino acids, they are also play a role for the formation of acetyl coenzyme A. ठीक है. सो ये आप बाद च गल करांगे. ठीक है. ये तो हजे जस्ट हजे थोड़ा पार्ट नहीं हैगा. Just you have to remember this glucose or the glycogen undergo the glycolysis pathway forming the pyruvate, which further forming the main intermediate component that is known as acetyl coenzyme A, which moves into the citric acid cycle. ठीक है. And from here it will releases the two carbon dioxide molecule as well as there is a formation of ATP, NADH2 and FADH2, that is flavin adenine dinucleotide in a reduced form. ठीक है ना. Dihydronucleotide या NADH2. ठीक है ना. So these are the main products which are formed in case of the citric acid cycle or the Krebs cycle. ठीक है ना. So first is जो अपने को pyruvate बने which is formed during the time of glycolysis in the cytosolic region. जो cytosol region ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ pyruvate ਦੀ formation ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, this pyruvate has to be enter into the mitochondria. ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ मूव करना चाहिए वा. ठीक है. सो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, so this mitochondrial membrane in which the Krebs cycle has to be occurred, ठीक है ना, is impermeable to that of the pyruvate which is the end product of glycolysis. So glycolysis ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ end product pyruvate ਬਣਦਾ during the time of Krebs cycle,
which has to move into the mitochondrial region. This mitochondrial region, this pyruvate is impermeable one, so it requires an antiport system. So it transported by means of antiport, that is known as pyruvate as well as hydroxyl group. Pyruvate and hydroxyl group, or simply you can say is that pyruvate transporter is basically help in the transporter, or also known as the antiporter. ठीक है ना, basically antiporter ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ use हो रहा है. Antiporter in the sense one is moving towards the inner side and one is moving towards the outer side, and pyruvate is moving towards the inner side of mitochondria and hydroxyl groups are moving towards the outer side of the mitochondria, like in this way. ठीक है, so this will allow the movement of the pyruvate by means of the translocator or the protein molecules or the transmembrane molecules which are acting as the transporters or the antiporters, allow the movement of the pyruvate from the cytosolic region towards the mitochondrial region. So pyruvate अपने को इस तरीके ना enter कर जाता है and it undergoes the process of dehydrogenation as well as the decarboxylation reaction by means of pyruvate dehydrogenase enzyme, forming the first intermediate component that is known as acetyl coenzyme A, which enter into the citric acid cycle, forming the citrate, and the intermediate component of the citric acid cycle, which is forming the oxaloacetic acid, which is further forming the malate acid. ठीक है ना, malate या malic acid जिन्हें तुसी कह सकते हैं, malic, it has to be also enters by means of this particular kind of antiporters. So this is malate ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ entrance ਹੈ obvious ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ glycolysis ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਸਫੋਇਨੋਲ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ A ਫੇਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਫੇਟ ਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ C4 ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਇਟ ਆਲਸੋ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਦਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਅਲ ਰੀਜਨ. ਸੋ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਅਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਟ ਆਲਸੋ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਅ ਐਂਟੀਪੋਰਟਰ that is known as the dicarboxylate antiporter, ठीक है ना. So which will allow the movement of the malate towards the inner side of the mitochondria and which further led to the formation of oxaloacetic acid, which is the intermediate component of the citric acid cycle. So this is regarding the general overview of how the pyruvate has to be entered into the mitochondrial region from the cytosolic region during the time of glycolysis. It has to enter into the Krebs cycle, ठीक है. So Krebs cycle obvious है, with the entrance of pyruvate it has to be initiate on हो गया, ठीक है. ਇਹਦਾ first step की है, pyruvate ने convert on होना है into the acetyl coenzyme as मेरे को वैसे ही लिखा गया, this is not here, as is not here. So this is the acetyl coenzyme, it is just misprint, I have done this. सो इस दे विच की है रजी ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜੋ ਮੇਨ ਸਟੇਬਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਰਦਰ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕੋਐਂਜ਼ਾਈਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦ NAD positive, ठीक है, which will lead to the formation of acetyl coenzyme as well as removal of the carbon dioxide, and plus there is also the formation of NADH, and plus there is also the formation of another reducing power that is in form of FAD. वो आप गल करेंगे कितना, but basically main ਜਿਹੜੀ है reducing power बनती है that is the NADH, ठीक है. So it just ध्यान रखना वा. So this is the first step. This is the first step basically carried out by the pyruvate dehydrogenase complex. So pyruvate dehydrogenase complex ਜਿਹੜਾ ਹੈ as it is linear directly ही नहीं pyruvate ਨੂੰ acetyl coenzyme A ਦੇ ਵਿੱਚ convert ਕਰਦਾ. It requires a particular 5 sequential reactions, 5 ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਐਂਜ਼ਾਈਮ A ਬਣਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ. and there is a removal of carbon dioxide as well as the NADH, and how it will take place ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, this is the fate of pyruvic acid. I hope ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ under the aerobic conditions. So pyruvate by means of pyruvate dehydrogenase complex enzyme, pyruvate dehydrogenase complex enzyme ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਿੰਨ basic enzymes ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ. one is this means this is known as the E1, this is known as the E2, this is termed as the E3. That means which are green in color, the green colored one, these enzymes,
So one is the pyruvate dehydrogenase, one is dihydrolipoyl transacetylase, and the third one is the dihydrolipoyl dehydrogenase. So नाम तो बहुत clear है इन्हां दी working. So what is their working तो ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ continue ਕਰਾਂਗੇ और ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਉਦੋਂ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਕੀ working है. Just dehydrogenase है, obviously it led to the dehydrogenation reaction by means of TPP, that is the thiamine pyrophosphate, which is main coenzyme, ठीक है ना. And it will undergo these three kind of enzymatic reactions to forming the acetyl coenzyme. So how it will take place ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ one by one ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਵੇਦਨਾ intermediates like acyl lipoid ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ FADH2 ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ NADH2 ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. So this is the fate of pyruvate, in which the pyruvate has to lead to the formation of acetyl coenzyme A with the removal of the carbon dioxide by means of these three kind of enzymes which are in the pyruvate dehydrogenase enzyme complex. So pyruvate dehydrogenase enzyme is basically a multi-enzyme complex. Multi-enzyme complex इसलिए है because ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ enzymes ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ. One, it is termed as the pyruvate dehydrogenase because it led to the dehydrogenation of the pyruvate, ठीक है. Second is the dihydrolipoyl transacetylase, means dihydrolipoyl ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਤੋਂ acetyl group ਦੀ transferring ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, that will lead to the transferring of the acetyl group. So that's why it is termed as the dihydrolipoyl transacetylase. So ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ working ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ acetyl group ਹੈ which is attached towards the TPP, it has to be transported. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ transport ਕਰਨਾ ਵਾ towards another coenzyme, so that's why it led to the transferring of the acetyl group. So it is termed as the dihydrolipoyl transacetylase. And the third enzyme is dihydrolipoyl dehydrogenase. obvious है जो dihydrolipoyl बच गया ਹੁਣ अपने को ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ reduction take place होएगी, so which will lead to the reduction of the dihydrolipoyl. So that's why it is termed as the dihydrolipoyl dehydrogenase enzyme complex. So ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ first enzyme complex, this one, the pyruvate dehydrogenase enzyme complex, it works in a two ways. ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ dehydrogenation reaction ਕਰਦਾ, that means it will lead to the reduction, and second is it is also led to the decarboxylation reaction. Decarboxylation in the sense it will lead to the removal of the carbon dioxide content from the first main reaction, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. So for carrying out this first reaction, ਆ ਪਹਿਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਿੰਨ enzyme ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ enzyme ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ. means pyruvate dehydrogenase enzyme complex जो इतने होनी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿੰਨ enzymes ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. and plus we also requires the 5 kind of coenzymes. ਤਾਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ coenzymes ਜਿਹੜੇ ਆ work on ਕਰਦੇ ਆ. one is the coenzymes ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, as well as the you can say that cofactors, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਿ work ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ. like we are having the thiamine pyrophosphate which is a cofactor of basically the thiamine, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, which is the basically a vitamin B1. so B1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ activated form ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ thiamine pyrophosphate ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. it binds to the enzyme 1, ਜਿਹੜਾ enzyme 1 ਹੈ that is the pyruvate dehydrogenase, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ bind ਕਰੇਗਾ. so it will lead to the decarboxylates of pyruvate and yielding a hydroxyethyl TPP carbonyl. so ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ. lipoic acid, second is the lipoic acid which also linked covalently to the lysine on the E2. E2 is the dihydrolipoyl transacetylase. then third is coenzyme A. coenzyme A which is substrate for the E2, ठीक है. and flavin adenine dinucleotide which bounds to the E3. so ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ sequence wise ਹੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ better ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ working ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ. and the fifth one is the nicotinamide adenine dinucleotide which is substrate for the E3. so same just like that of the FAD, it also requires the E3 enzyme. so these are the basic functions and how it will take place.
So like here, this is the first reaction. First reaction ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, we are having the TPP. TPP, that is the thiamine pyrophosphate. So this is the structure of the thiamine pyrophosphate, ठीक है, which led to their dehydrogenation. ਹੁਣੇ मैंने गल की सीगी. So TPP requiring enzyme है, ठीक है, which will lead to the decarboxylates the pyruvate with the formation of hydroxyethyl TPP intermediate. So is the which की है, there is a removal of the carbon dioxide and addition of the hydrogen. So hydrogen ਜਿਹੜਾ ਵਾ so it has to be attached towards this pyruvate content. Pyruvate ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ carbon dioxide ਵਾਲਾ content ਹੈ, it has to be removed to forming the carbon dioxide. And this carboxyl group, इस carboxyl group ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, हाइड्रोजन ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ add on ਹੋਇਆ, it has to be attached towards this carboxyl group, ठीक है, to forming the hydroxyethyl TPP E1 complex, ठीक है ना. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ. in the next step, second step ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, second step ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, there is a ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਈਹਾਈਡਰੋ ਆ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ, ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਥਾਈਲ TPP ਜੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਦਿਸ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਐਂਜ਼ਾਈਮ. ਸੋ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗਾ. ਨੈਕਸਟ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਾਈਹਾਈਡਰੋ ਲਿਪੋਆਇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਐਸੀਟਾਈਲੇਜ਼. तो ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ 2 ਜਾਂ E2, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਅ ਲਿਪੋਮਾਈਡ ਗਰੁੱਪ. ਲਿਪੋਮਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਐਕਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਿਪੋਇਕ ਐਸਿਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦ ਕੋਫੈਕਟਰ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਟੈਚਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਲਾਈਸਿਨ. ਲਾਈਸਿਨ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਦਿਸ epsilon amino group. So this is a epsilon amino group on which lipoic acid has to be attached, ठीक है. आ ਜਿਹੜੀ lipoic acid ਦੀ form ਹੈ at this particular site ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, you have to seeing the disulfide bridge. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ disulfide means sulfur sulfur ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ linkage show ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. So this is the oxidized form of lipomide, ठीक है. But when it gains the 2H positive ions as well as the electrons, it will lead to their reduction. So reduction हो जाने, that means there is the attachment of the hydrogen towards this sulfur group, so forming the sulfhydryl groups. So they are forming the dihydrolipomide, which is the reduced form. So a reversible reaction ਜਿਹੜੀ ਆ occur ਹੁੰਦੀ ਹੈ, which led to the formation of oxidized form of lipomide towards the reduced and reduced towards the oxidized, like in that way. So ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਆਏਗਾ. ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਪੋਮਾਈਡ ਆ ਹੁਣੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਅਨਦਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ E2 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਐਸੀਟਾਈਲੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ. ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਐਸੀਟਾਈਲੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਲੈਡ ਟੂ ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਆਫ ਦ ਐਸੀਟਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਫਰੋਮ ਦ TPP. ਸੋ ਦਿਸ TPP ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਇਥਾਈਲ TPP ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀਟਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਟੂਵਰਡਸ ਦਿਸ ਲਿਪੋਮਾਈਡ. ਇਹ ਲਿਪੋਮਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਅਨਾਈਨ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਅਨਾਈਨ ਮੀਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਐਟ ਦਿਸ ਰੈਡ ਵਨ, ਜੋ ਰੈਡ ਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਨ, ठीक है. सो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ. ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਲੈਡ ਟੂ ਦ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਟੂਵਰਡਸ ਦਿਸ ਸਲਫਰ ਗਰੁੱਪ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਣਗੇ ਇਟ ਪੇਅਰਸ ਵਿਦ ਦੈਟ ਸਲਫਰ ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਸਲਫਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਸਲਫਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੇਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਲੈਡ ਟੂ ਦ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਸਲਫਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲਸੋ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਹਾਈਡਰੋਜਨ. So H positive ions आप add on कर रहे हैं, so they has to be attached towards this sulfur group forming the reduced form at here, ठीक है. बट हाई एक ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਲਫਰ ਹਜੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਲਫਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਸੌਰੀ ਐਰੋ ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਕਾਰਬਨ ਇਹਨੇ ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਐਟ ਹੇਅਰ. ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਟੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ठीक है ना. So obvious है it's shifting the electrons from the hydrogen towards the oxygen, they are forming the double bond here like in this way, and this H
हैज़ टू बी रिमूव्ड, सो आ इत्थों रिमूव्ड हो जाएगा, ठीक है. एंड देयर विल फॉर्मिंग द देयर इज ऑल्सो द रिमूवल ऑफ दिस TPP बिकॉज दिस कार्बन, द ब्लैक वन कार्बन ऑल्सो रिसीव्स द इलैक्ट्रॉन फ्रॉम दिस नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन बिकॉज ये कोल हजे एक्सट्रा नेगे इलैक्ट्रॉन. सो दिस जिहड़ा कार्बन अपने कोल हैगा इन्हें अपने इलैक्ट्रॉन्स ले लेने बिकॉज एदी भी वैलेंसी पूरी होगी, एदी भी वैलेंसी पूरी होगी. सो इट लेड टू द रिमूवल ऑफ द TPP एंड दिस एसिटाइल ग्रुप has to be attached towards a lipomide, so it will forming the acetyl dihydrolipomide E2 complex, ठीक है ना. बिकॉज डाईहाइड्रोलिपोमाइड मैं थोड़ा हुणी इतने दस के चुके हैं डाईहाइड्रोलिपोमाइड. सो इतने रिडक्शन टेक प्लेस हो रही है, हेयर ऑल्सो द रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस. सो एसिटाइल डाईहाइड्रोलिपोमाइड जिहड़ा अपने कोल फॉर्म हो गया, ठीक है. इन द नेक्स्ट स्टेप की है हुण अपने कोल there is an addition of the acetyl group coenzyme group. So coenzyme group is attached towards the acetyl dihydrolipomide, ठीक है. So which will lead to the formation of acetyl coenzyme A because आ जेड़ा carbon है this red one it led to the shifting of electron towards the sulfur to forming the reduced form of the sulfur as such sulfhydryl group जेड़ा इत्थे बन जाएगा, ठीक है. because इत्थों जेड़ा आ SH दे नाल H है it has to be attached towards this sulfur and आ जरा sulfur होएगा it attacking towards the carbon to forming the coenzyme A as C double bond O CH3 forming the acetyl coenzyme A and here is the formation of dihydrolipomide. so अपने को ना reduced form वाला बनया है and acetyl coenzyme A बन गया. इन्हों होना पाए as it is next intermediate दा काम शुरू करांगे इन केस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है. हुण आ जिहड़ी अपने को रिड्यूस्ड फॉर्म बनी है also has to forming the oxidized form क्योंकि हुण रिड्यूस्ड फॉर्म है अपने कोल चाहिदा की है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म चाहिदी है. सो वी रिक्वायरिंग द थर्ड एंजाइम दैट इज द डाईहाइड्रोलिपोअमाइल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है. सो हुण की है वी आर रिक्वायरिंग द अनदर रिड्यूसिंग पावर दैट इज इन फॉर्म ऑफ FAD. सो FAD इत्थे आके नाल अटैच करेगा टुवर्ड्स दैट ऑफ द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ डाईहाइड्रोलिपोमाइड, ठीक है. हुण की होएगा कि जिहड़ा FAD है हुण FAD की है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म दे विच है एंड इट इज़ इन रिड्यूस्ड फॉर्म. सो इट विल लेड टू द शिफ्टिंग ऑफ दिस H पॉजिटिव आयंस टुवर्ड्स द FAD फॉर्मिंग द रिड्यूस्ड फॉर्म. सो हियर SS जिथे आ सल्फ डाईसल्फाइड ब्रिज बनया होया उत्थे की होएगा ब्रिज ब्रेक डाउन होएगा एंड दैट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रो सल्फाइड ग्रुप्स या सल्फाइड्राइल ग्रुप्स जिहड़े नेगे उन्हां दी फॉर्मेशन हो जाएगी एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूस्ड और द फॉर्मेशन ऑफ FADH2. सो अपने को FADH2 बन गया एंड हियर वी आर हैविंग द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ लिपोमाइड, ठीक है. सो नेक्स्ट जिहड़ा लास्ट स्टेप होएगा इन द लास्ट स्टेप द फिफ्थ स्टेप जो अपने को फिफ्थ स्टेप है फिफ्थ स्टेप दे विच की है दिस रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ FAD दिस वन, ठीक है. इट लेड टू बी कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. इन्हें ऑक्सीडाइज्ड होना वा, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ सेम E3 एंजाइम. सो इन्हें की करना अपने जड़े हाइड्रोजन नेगे इट लेड टू द शिफ्टिंग टुवर्ड्स द NAD positive that is nicotinamide adenine dinucleotide which is in oxidized form. So इन्हें क्या करना अपने H positive ions जड़े हैं they has to be shifted towards the NAD positive forming the reduced form of NAD that is NADH2 and it will lead to the oxidized form of FAD positive, ठीक है ना. So this is the first reaction of Krebs cycle which led to the activation of the pyruvate towards the acetyl coenzyme A. So here there in the third step ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਐਂਜ਼ਾਈਮ A ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਸਿਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ ਫॉर द जनरेशन ऑफ अनदर इंटरमीडिएट्स which will lead to the generation of Na positive, NAD positive, FAD positive or the ATP molecules like in that way, ठीक है ना. So this is the first step. So first step requiring the three enzymes that is the pyruvate dehydrogenase, second is dihydrolipoyl transacetylase, dihydrolipoyl dehydrogenase, ठीक है ना. And 5 coenzymes or the cofactors TPP, lipoic acid plus we are also having the coenzyme A, FAD, NAD.
So these are the main components for the generation of the first main intermediate for the citric acid cycle, that is the acetyl coenzyme A by means of the pyruvate dehydrogenase enzyme, which working as a dehydrogenase as well as the transacetylase as well as the decarboxylase enzyme also. ठीक है ना. So ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. So this is regarding the first step जो citric acid cycle ਦੇ ਵਿੱਚ first जो main fate of pyruvate है. So by means of first enzyme complex, that is E1, forming the hydroxyethyl TPP complex. So by means of this TPP complex, it will lead to the shifting of the acetyl group towards the lipomide group to forming the reduced form of lipomide and reduced form it forming the acetyl dihydrolipomide. ठीक है. And the third step ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, this third step which also requiring the same enzyme, that is E2, where it will lead to the formation of the acetyl coenzyme A by means of the coenzyme, and it will forming the reduced form of lipomide, and this reduced form led to the reduction of FAD positive to forming the FADH2, and FADH2 by means of E3 complex. So same आवी जड़ी reaction सगी, it is also carried out by the E3 complex, and second जो next जड़ी reaction होगी from the reduced form of FADH2, it forming the NADH2. ठीक है ना. This is also carried out by the E3 complex. So this is the main fate of the pyruvate, how it will enters into the citric acid cycle by means of the formation of acetyl coenzyme A. So here the first stable compound or the first stable intermediate for the citric acid cycle. First नहीं इन्हों आप basically क्या सकते हैं, this is the main intermediate which will lead to the initiation of the citric acid cycle. This is the main regulatory point for the formation of citric acid cycle. ठीक है ना. और किमें आगे गए आप गल करेंगे. So this is it regarding the first step.